Dal Santos di Trieste, Francesco Vita Veronestis. L'MVP della finale, premio in questo caso giudice unico nazionale Giovanni Maglione. Dal Santos Trieste, Francesco Vito Lavon. Una seconda classificata premia la responsabile del campionato di femminili e giovanili, Valentina Noella. Un grandissimo applauso al Basketball Trieste. Ora premia il presidente regionale WISP Sara Tito, la prima classificata e qualificata alle finali nazionali giovanili. Signore e signori, Santos Trieste! Una nuovissima finale di lotta femminile, Serie A dalla district.
Fallo del numero 21, Zoccola, caso Ipoita. Secondo fallo Ipoita.